Okay. What were we just talking about? Was your question the last one, wasn't it? Your question was the thing we talked about most recently, was it? La question dont on a parlé la dernière, c'était pas la tienne? Oh yeah, that's right. Yes, that's right. So yes, good. Coming. So oui, you had one more question. She had one more question from her. Mais tu avais une question just supplémentaire ici? What was your question? Ici. What was your point? C'était quoi ton, Then we'll go into the meditation. Ensuite, on parlera de la méditation, la question de Pascal. So I thought about your answer, and there is still something in my mind. Okay. J'ai pensé à votre réponse et il y a toujours quelque chose dans mon esprit. Okay. So okay, it's a habit to meet this object or familiarity with this object. Familiarity. Yes. Donc d'accord, c'est la familiarité avec l'objet. That's what the karmic imprints bring. That's what so, but why this object this time? Because we have met countless times all beings. Yes. So why this time this being? Because each seed. Okay. Pourquoi cet objet particulier cette fois-ci? Parce que si on a rencontré tous les êtres d'innombrables fois, pourquoi à un instant précis? Eh bien, c'est un être particulier. So each seed you plant will, when all the conditions come together, it will ripen, won't it? Toute graine que vous plantez, quand toutes les conditions se rassemblent, va mûrir. Same here. La même chose. That's it. C'est tout. Conditions all came together. Les conditions sont rassemblées. You went that place at that time, and that thing, and that happened, and this thing, and therefore this, and then boom, karma ripened. Vous étiez ici, à tel endroit, ceci s'est passé, telle personne est arrivée, etc. Conditions. The conditions came together: the right amount of sun, the right amount of soil, the right amount of water, and the plant comes. Yeah. Okay. Les conditions sont rassemblées, la bonne quantité de terre, de soleil, d'eau, etc. Et puis boum, et la fleur. You understand? Yes, okay. It's more clear. So, okay, to Pascal's question. Donc maintenant, pour passer à la question de Pascal. What's meditation? C'est quoi la méditation? Basically, that's his question. Bon, c'est la base de sa question. Okay, so the word is already very fascinating, but the word in Tibetan for the verb to meditate is quite a surprise. Donc c'est déjà fascinant, mais le mot en tibétain pour le mot méditer est déjà plutôt surprenant. It's translated as to familiarize. Et il est traduit par se familiariser. That's a bit of a surprise. C'est plutôt une surprise. Because the default assumption we have, it's, spacing out, making all the thoughts go away, being mindful, whatever. Parce qu'il y a cet a priori par défaut que nous avons tous, qui est que c'est faire disparaître les pensées. So in Buddhism, there's essentially two kinds of meditation. Et donc, à la base, il y a deux types de méditation. And the real point of it all Et la véritable idée derrière tout ça, is the second one, c'est le second, which is what's implied by this to familiarize. et ce qui est sous-entendu par cette expression de se familiariser. So that's known. So the first one Donc, le premier is just the preparation. c'est simplement la It's just the beginning. le début. And that's what we all think meditation Et is. c'est ce que nous pensons tous qu'est la méditation. So then each of them is known in terms of their result. Et chaque type de méditation est appelé, connu, et quant à son résultat. The first one in Sanskrit is known as shamatha. Et donc, le premier type en sanskrit est appelé shamatha. And it's in English, it's calm abiding. In French, I don't know, what is it? What dumb word have you got in French? C'est calm abiding. En français, bon, il y a cette expression qu'on n'aime pas de calme mental. Okay, calm abiding. So what's it's referring to is a state of single-pointed concentration, Et ce à quoi cette expression se réfère, c'est cet état de concentration centrée en which is necessarily a subtler level of our mind, qui est nécessairement un niveau plus subtil de notre a level of our consciousness that we don't even posit as existing in our modern psychology. un niveau de concentration dont on n'affirme même pas l'existence possible dans notre That's why we mystify it. Et c'est pourquoi nous Yeah. mystifions. When you've got single-pointed concentration, Parce que quand vous avez obtenu la concentration, you've literally gone beyond the grosser conceptuality and sensory consciousness. littéralement, vous êtes allé au-delà des consciences et Mental conceptuality and sensory, au-delà des consciences conceptuelles et sensorielles. which is the only level we function at, and the only level in our modern psychology that we posit. Qui est le seul niveau dont nous connaissions le fonctionnement et le seul niveau dont la psychologie moderne affirme l'existence. So this technique was created by these Indians well before the Buddha. Donc, These genius Indians. Et ces techniques avaient été créées par ces génies indiens bien longtemps avant le Bouddha.
This is what most people think of as meditation. Et c'est ça dont la plupart des gens pensent être la méditation. But from the Mahayana point of view, it's just a technique, it's just a skill you need to learn in order to do the real meditating. Mais du point de vue Mahayana, c'est simplement une capacité qu'il vous faut apprendre à maîtriser afin de pouvoir passer The second mode of au meditation, véritable mode de méditation, le second mode de méditation, known in English as special, or as sometimes called special insight. Don't use the penetrative. I don't want to hear that one. connu et on va traduire littéralement l'anglais par cette vision intérieure spéciale. And Lama Yeshe even calls it extra seeing. Et Lama Yeshe parle même de vision extra. It's like the way the Tibetan term for it, laktong. Et donc il y a ce mot tibétain pour ça, laktong, He translates like extra seeing. que Lama Yeshe traduit par vision extra. So vipassana in Sanskrit. Donc en sanskrit, vipassana. Now again, what throws us there, what confuses us, Et ce qui nous rend confus, Buddha taught many insight. Use the English word, the literal in French, please. The insight, inner seeing, inner seeing. Don't make it fancy, inner seeing. c'est que le Bouddha a enseigné beaucoup de vision intérieure. Insight, inner seeing. Hear it literally. Not eye seeing, this one, not this one. Here. C'est pas l'œil qui voit quelque chose à l'extérieur, là c'est voir à l'intérieur. And the simplest meaning of it in ordinary daily language, certainly the way we use the word in English, Et le sens le plus simple de cela, en termes ordinaires, et it's just certainement en anglais, you understand something, you understand it. eh ben, c'est comprendre quelque chose. Understanding is internal, isn't it? Et la compréhension, elle est interne. Don't mystify it. Donc ne mystifiez pas. So we're talking levels of understanding here, way beyond what we normally think, that's all. Mais là, on parle de niveau de compréhension bien au-delà de ceux que nous connaissons. C'est This is the point. Et c'est ça l'idée. The other one's just preparation. Et le reste n'est que préparation. Now, you can be forgiven for thinking the first one's the point because the results of it are so astonishing. Donc, et vous pouvez être excusé de penser que le premier type de méditation, c'est toute l'idée, parce que ces résultats de ce premier type You'd sont have clairvoyance. incroyables. One of the results is you'd be clairvoyant Un des résultats, c'est que vous serez clairvoyant, because you've accessed this subtle level of your own consciousness, parce que vous avez accédé à ce niveau plus subtil de votre propre which, when you're really trained in it, et quand vous êtes vraiment entraîné à ça, has the natural capacity ce niveau a la capacité to cognize phenomena de connaître les phénomènes that the grosser level can't, que le niveau grossier ne peut pas which connaître, includes the minds of others, et y compris long distances, de voir à the distance, past, de voir the le passé, future. de voir le This completely is normal Et ça, c'est complètement normal in this model. dans ce modèle. That's one quality you'll have if you've got single point of concentration. Donc ça, c'est une des qualités que vous aurez si vous obtenez la concentration centrale d'un point. You'd be blissful. Vous serez plein de félicité. Hear the word literally. Et entendez littéralement Ecstasy, bliss, joy, whatever word you like, le mot joie, le mot que vous voulez, mais naturally, naturellement, vous aurez ça. because it's the natural state of your mind. Parce que c'est l'état naturel de votre esprit. Because when you've got single point of Parce concentration, que quand vous avez atteint la concentration centrale d'un point, what's your name? What's your name? What's your name? Daniel, Like Danielle said, oh, it's all gone away. It has all gone away, for sure. je veux que tout parte, disparaisse. Là, tu peux être sûr que tout You've got such unbelievable control over the chaos. Et vous aurez un tel contrôle incroyable sur le chaos. And when you're in the state of single-pointedness, Et quand vous êtes dans cet état de concentration, there is only bliss il n'y a que and clarity. et clarté. So we can be forgiven for thinking this is the end result. Et donc, on peut nous pardonner de penser qu'il s'agit du résultat. But it's not. Mais ce n'est pas le These résultat. results are just bonuses. Ces résultats ne sont que des bonus. The quality you have would be during daily life, La qualité que vous auriez, You- c'est que you know, pendant la you'd- vie you'd have- quotidienne, perfect and natural control over every thought. vous aurez un contrôle parfait et naturel sur toute pensée. This is inconceivable in our modern view of the mind, isn't it? Ça, c'est inconcevable dans notre vue moderne de l'esprit. We think chaos is normal. Parce que nous pensons que le chaos, c'est normal. Buddha says we can completely sort it out. Le Bouddha nous dit qu'on peut complètement régler l'histoire. So why isn't it the end result? What is there more to do? Et pourquoi est-ce que ça n'est pas le résultat final? Pourquoi est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Well, you've organized the mind.
Eh bien, donc vous avez réussi à You know, organiser l'esprit. you've got incredible control over the thoughts. Vous avez un contrôle incroyable sur les pensées. Delusions won't just pop up randomly anymore. Et les délusions ne vont pas survenir un peu de manière aléatoire. It's easy to be virtuous. De manière aléatoire. C'est facile de... You're clairvoyant. Vous êtes You're clairvoyant. blissful. Vous êtes plein de félicité. But the crucial point is Mais le point crucial est que ego grasping and the seeds of delusions are still there. la saisie de l'ego et les graines des délusions sont toujours là. You've got to pull them out. Il vous faut les déraciner, And that's the job in the les second one. arracher. Et ça, c'est le job du second. So you use your concentration Donc vous allez utiliser in votre order to get insight. afin de trouver la vision. Now, Buddha taught many insight vipassana techniques. Donc le Bouddha a enseigné beaucoup de vision intérieure, beaucoup de. But as soon as we hear the word vipassana, Mais nous, dès qu'on entend le mot we tend to assume it means the particular technique in the Theravadan tradition, which is one of Buddha's teachings. It's marvelous. et nous avons tendance à partir de l'a priori qu'il s'agit d'une des techniques effectivement enseignées par le Bouddha et qui You know, vient du Theravada et qui during which you become familiar with the different experience, the different sensations in your body. et pendant laquelle vous devenez familier avec les différentes sensations dans votre corps. This is a particular technique that Buddha taught to help us get insight into impermanence. Et c'est une technique particulière que le Bouddha a enseignée pour nous amener à obtenir une vision intérieure de l'impermanence. That's what we think of only as vipassana. Mais nous pensons que Vipassana se limite à cela. So in the Mahayana one, wait. So if you want to place these two techniques in terms of where they fit in the teachings, Et si vous voulez placer ces deux techniques, et en ce qui concerne l'endroit où elles s'intègrent dans les enseignements, well, first, technically, concentration is not even a Buddha's teaching. d'abord, techniquement, la concentration, c'est même pas un enseignement bouddhiste. These guys before him created it. He took it. Ces types, avant que le Bouddha arrive, qu'il avait déjà inventé. Of course, Buddhism's got its own very precise understanding of it, of course. Et bien sûr, le Bouddha en avait une compréhension très précise. Yeah. So that's that. And then the second, but if it's generally, okay, then secondly, you've got the Vipassana, Et insight ensuite, deuxième chose, eh ben, il y a Vipassana, la vision intérieure. into how the mind works, Et ça, là, c'est comment, how the delusions work. comment l'esprit fonctionne, comment les délusions You know, fonctionnent. that's actually a Hinayana. That's a high school. That's a high school teaching, which is part of the wisdom wing, which is part of the Theravadan, which is the middle scope. Et donc, They all come to the same thing. ça, c'est un enseignement de l'école secondaire, du lycée. C'est aussi un enseignement Theravada qui appartient à l'aide de la sagesse. So if you're on the Theravadan path, Donc, si vous êtes sur le chemin, if you're doing the wisdom wing, et donc vous êtes sur l'aide de la you're sagesse, doing junior school and high school, et donc école primaire, école the secondaire, lower scope and the middle scope of the Lam Rim, et donc qui correspondent aux pratiquants de capacité initiale et intermédiaire dans and you la... want to graduate at high school, Et puis vous voulez obtenir le bac. you want to achieve your own nirvana, Vous voulez atteindre votre propre your own cessation of suffering and its causes, cessation de la souffrance. then you do these two, Et puis vous faites ces deux-là, and then you realize emptiness. et là vous réalisez la You cut the obstacles to liberation, Vous avez tranché l'obstacle. and at some point in your life, at some life will come in which you'll do the final job. Et à un certain moment dans cette vie où une vie surviendra où vous pourrez terminer le Then travail. you're out of here. Et Goodbye, I'm not coming back. c'est fini pour vous. Au revoir, je ne reviens pas. You achieved your own nirvana. Vous avez accompli votre propre nirvana. So in its nature, it's not a Mahayana teaching. Donc en nature, Neither. il ne s'agit pas d'un enseignement du Mahayana. Neither is. Aucun des deux. Now, but in the Mahayana packaging Mais dans le of the teachings, packaging, which includes university level and then indeed postgraduate, which is Tantra, et donc qui inclut l'université et le doctorat et qui est en fait the compassion wing, donc ça, là, the bodhisattva component of the path, et la composante du bodhisattva du chemin, these two are taught ces deux sont in enseignés the context of the 6 perfections of the bodhisattva. dans le contexte des 6 perfections du bodhisattva. So that's why they're called the perfection of wisdom, the perfection of concentration, the perfection of generosity. The perfection implies the bodhisattva path. C'est pour ça qu'on parle de la perfection de la sagesse, la perfection de la concentration, la perfection de la générosité. Quand on dit perfection, et ça implique qu'on est sur le chemin. That's where they're taught. C'est là qu'on les enseigne. You can start meditating now. Et Doesn't matter. vous pouvez commencer à But they're méditer taught maintenant, peu there importe. in the context of the 6 perfections.
Et elles sont enseignées là dans le contexte des 6 perfections. So the first 4 of the perfections Donc les 4 premières des 6 are perfections, where, after having accomplished bodhicitta, c'est là qu'après avoir accompli you bodhicitta, go to the next final stages of your accomplishment of Buddhahood. et vous passez aux étapes finales suivantes de votre accomplissement de And the first 4, les 4 premières, generosity, morality, patience, perseverance, are what you cultivate in life after life after life of dealing with sentient beings. sont ce que vous cultivez vie après vie d'avoir à interagir avec les êtres. You're perfecting the compassion wing. Et là, vous amenez à la perfection l'aile de la compassion. And then with concentration and wisdom, or concentration and wisdom, the calm abiding and special insight, Et puis avec la concentration shamatha vipassana, ou calme mental et vision intérieure, shamatha et vipassana, c'est le même chose. you're perfecting the wisdom wing. Donc là, vous amenez à la perfection And l'aile de these la come sagesse. together. Et les So wisdom on its own la sagesse toute seule, is where you get your own liberation in high school. c'est quand vous atteignez votre propre You realize libération au emptiness. lycée. You're using concentration Vous utilisez la in concentration the context of insight dans le contexte de la vision intérieure to realize pour emptiness. réaliser la vacuité. And you get out of here. You achieve Et liberation. puis, vous en êtes sorti, Taught in the context of the Mahayana, enseigné dans le contexte in humain, the context of the first 4 of the dans le perfections, contexte des 4 premières the perfections, essential practicing of bodhicitta. et donc où la pratique essentielle est bodhicitta, This gives more power to the wisdom. ceci donne plus de pouvoir à la sagesse. So you've got to have 2 wings. Donc il vous faut 2 Compassion's not enough. La compassion n'est pas suffisante. Wisdom's not La enough. sagesse n'est pas So suffisante. they're taught together, Donc elles and sont you practice them ensemble, together, Vous les pratiquez ensemble. and they each empower the other. Et They each empower the other. chacune The first 4 empower the last 2. The last 2 empower the first 4. Et donc les 2 aux autres, les The 2 6 premières perfections. perfections, et vont donner plus de puissance aux 4 premières perfections. So then the wisdom you get is not just removing of the obstacles to liberation, Et alors, la sagesse que vous allez obtenir, c'est pas simplement d'avoir écarté les obstacles which is the delusions. qui sont ces On the obstacles, compassion wing, in the context of the 6 perfections, mais sur l'aile de la compassion, dans le contexte des 6 perfections, you're removing the leftover imprints from those delusions. vous débarrassez l'esprit des empreintes qui restent de ces délusions, They call these the obstacles to qui omniscience. sont appelés les obstacles à l'omniscience. And this is what then allows you to accomplish Buddhahood. Et c'est ça qui vous permet alors d'accomplir la bouddhéité. Okay, so what is the Mahayana way of practicing Vipassana? Alors, c'est quoi la façon Mahayana de pratiquer avec Vipassana? It's the mental, it's nothing to do with the sensations of the body. That's one technique. Buddha taught it. Amazing. Ça n'a rien à voir avec l'observation des sensations dans le corps. That helps you realize C'est impermanence. incroyable, enseigné par le Bouddha, mais qui va vous amener à réaliser la Here we're trying to get insight into emptiness, Ici, on essaie d'obtenir la vision intérieure de la vacuité. the deepest delusion, Et the most primordial, the ego grasping. la plus profonde, la plus primordiale, la saisie de l'ego. So it's taught in terms of achieving wisdom. Et donc, c'est enseigné et en termes de accomplir la sagesse. But you can get insight into anything. Mais vous pouvez avoir des visions intérieures de quoi que ce soit. You can use this technique Vous pouvez utiliser cette to get insight into karma, et pour obtenir une vision intérieure impermanence, de l'impermanence, compassion. de la compassion. It is used for that, Et c'est utilisé pour ça. but it's taught Mais c'est enseigné to get insight into emptiness, to achieve the wisdom that realizes emptiness. une vision intérieure de la vacuité. En fait, la sagesse qui réalise la vacuité. Okay. Are we communicating so far, Pascal? Est-ce qu'on communique jusque-là, Pascal? I'm just beginning, but are we communicating so far? Tiens, là, mais est-ce qu'on Là, vous communique avez tout mis jusque-là? clair. Vous avez tout mis au clair. Pour moi. What? For me, you have clarified everything. Oh, good. Okay. So now we'll discuss how you do insight meditation. Donc maintenant, on va discuter de comment on fait la méditation de vision intérieure. And this is when we hear the Tibetan word for it, gom, to mean to familiarize, it starts to make sense. Et c'est là que quand on utilise le mot tibétain gomme, se familiariser, c'est là que le mot commence à prendre du sens. Okay. So this is going to be, I discuss it like this often, but it's always a surprise to us to hear that it's like this. Et j'en parle souvent, mais c'est toujours une surprise pour nous d'entendre qu'il en est ainsi. So let's just say I go to school and the teacher tells me that 1 + 1 is 2. Disons que je vais à l'école et mon maître me dit 1 + 1 = 2. I've never heard this before.
J'ai jamais entendu ça. Brand new information for me. C'est une information complètement nouvelle pour moi. And my teacher says, Robina, go home and do your homework. Et mon maître Won't me she? dit, Robina, retourne à la maison, chez toi, et fais tes devoirs à la maison. Well, let's just say it in Buddhist context. What would she say? Donc, et si elle dit la même chose dans un contexte bouddhiste, qu'est-ce que le maître She'll dira? say, go home, Robina, La maîtresse dira, ben, rentre à la maison. sit Robina. down on your little table, Assieds-toi your little à ton desk, bureau, à ton petit bureau, and get some concentration. et puis et obtiens de la concentration. Do the first mode of meditation, please. Donc, pratique ce premier mode de And méditation. get a bit of concentration. Un peu de concentration. Pretty reasonable. C'est plutôt sensé. We know we can't do anything if we can't focus. Nous savons que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit si nous n'avons pas de So it's a necessary prerequisite, isn't it? Donc c'est un prérequis nécessaire, Yeah. n'est-ce pas? Then she says, when you've got a bit of focus, Ensuite, la maîtresse me dit, quand tu auras un peu you de know, focus, I want you to go to the second mode of je meditation. veux que tu passes au second mode de And I méditation. want you to get some insight into this. Et je veux que tu obtiennes un peu une certaine vision intérieure de So cela. use the word, the closest word you can get to insight in French, please, as an ordinary daily language. What would that be? Et donc, utilise le mot qui se rapprocherait le plus de l'idée en français. Compréhension profonde? Well, no, don't make it fancy. Non, pas François, un joli mot, pas un joli mot. ordinary words, ordinary language, ordinary. Du langage What would you ordinaire, say? la langue ordinaire, qu'est-ce qu'on dirait? To try and understand something, to make sense of it, to think it through and get some, oh yeah, I get it. What do you call that? Comprendre et quelque chose de lui donner du sens, d'y penser complètement et d'arriver. When you think a problem through and you go, oh, I get it. Vous avez complètement pensé, réfléchi au problème et que finalement. What do you call the I get it? What word in French goes, oh, I get it? What word is for that? What noun would you use for that? Le mot pour l'instant où vous. In English, it's insight. En anglais. In ordinary language. Vision intérieure. Oh, yeah, an aha moment. But what's the word in French for it? Mais c'est quoi le mot pour What's the noun C'est quoi le nom for I get it? pour dire What would you say in ordinary language? comprendre, compréhension, understanding. Say all the variations, please. Toutes les variations, s'il vous plaît. Quoi? J'ai pigé, mais No, just a simple word, ordinary. simple, ordinaire. Comprendre, to understand. But you know, hasn't got a special word. What, Un mot Pascal? spécial. Moi, percuter, ça veut dire passer aux actes. On a compris et on passe aux actes. C'est-à-dire, on est rempli du sens et on peut agir. Ouais. So there is one word that percuter that we use sometimes when you like kind of connect with something finally. And Yeah. we use it for understanding. Good. What's that word? Percuter. Who? It's a verb. Huh? But its function is a verb. There's no noun. It doesn't know. Non. Donc l'idée de percuter, mais un nom. Déclic. Like a click. Yeah, I know, but that's kind of colloquial. It's okay, but you get the point. Bon, mais vous comprenez l'idée, hein? That's the meaning of insight. C'est ça la signification de vision intérieure. You're a bit puzzled about something, Et vous êtes un peu intrigué par quelque chose. like 1 + 1 is 2. Et par exemple, I haven't got a clue what it means if I've heard it for the first time. Have I? Oh, Mummy, she told me this complicated thing. She said 1 + 1 is 2. I don't understand. Wouldn't I say that as a little girl? est-ce que je dirais pas à une petite fille, oh maman, elle m'a dit que 1 + 1 = 2, mais je ne comprends pas. So my teacher wants me to understand it experientially, doesn't she? Et ma maîtresse veut que je le comprenne de manière expérientielle, Now, expérimentale. in general, is that not what we call learning? Mais en général, c'est pas ça qu'on appelle apprentissage. We agree, don't we? It's a very natural C'est process. un processus très naturel. Everything we've learned in our life, we learn it like this. Ce qu'on a appris dans notre vie, on l'a acquis ainsi. You hear the recipe, Vous entendez la recette. you think it through, Et vous y réfléchissez. and then one day it kind of all comes together. Et puis un jour, tout se rassemble. Now you Et understand. maintenant, vous comprenez. This is how they talk about the process, that the wisdom from listening, C'est ainsi qu'il décrit ce processus. the wisdom of thinking it through, Il y a la sagesse de la the wisdom from meditation la sagesse de la at a deeper level of your mind, à un niveau plus profond. familiarizing yourself with it, getting the taste of it. Intégré. Non. Familiarizing yourself with it, the word gom, Où vous familiarisez vous-même, and then tasting it. le sens et ensuite We vous get goûtez. this. Et on comprend. We learn everything like On this. a tout appris. It is nothing unusual. But as soon as we hear these words, we lose the bloody plot and go all religious and ridiculous.
Mais dès qu'on entend ces mots, et on perd ce satané fil et on devient un tout religieux et ridicule. So, Donc, go home, Robina, rentre à la and maison, get some, and do some concentration. First mode of meditation, honey. de la concentration, premier mode de méditation. That would imply, clear your desk, Et ce qui voudra dire, range get the other kids out of the way, et sors les autres enfants. close the door, Ferme ta porte. and you're focused. You're not distracted. Focusé. Pretty obvious, Bon, ça c'est évident. which is why I never studied. Et c'est pour ça que j'ai jamais. I didn't have a desk, J'avais pas de bureau. and there was always chaos Et il y avait le chaos dans la maison. until my mom sent me to boarding school where I got clarity for the first time. Et jusqu'au moment où maman m'a envoyé au pensionnat et où pour la première fois j'ai eu un peu de clarté. So once I've got my mind focused and all my bits of pieces of information organised on my desk at home at night, Et une fois que j'ai amené un peu de focus à mon esprit et que j'ai tous les morceaux et informations qui sont là organisés clairement sur. this is the purpose of the first mode of meditation. Donc ça c'est le but du premier mode. Get some concentration. Obtenir une certaine. Not get visions. Pas d'obtenir. Not make all the thoughts go away. Pas faire disparaître. Not have a kind of, not relax. Pas se relaxer. Not bliss out. Et pas planer. Get some focus. Et obtenir un certain focus. Because now you're qualified to go to the second mode of meditation, Alors vous allez être qualifié pour passer au second mode de méditation. to experience the taste, the truth of the theory 1 + 1 is 2. Pour faire l'expérience du goût, de la vérité de la théorie 1 + 1 = 2. So what method do I use to trigger that taste? Quelle méthode vais-je utiliser pour activer, déclencher ce goût? Nothing special. Rien de spécial. It's very embarrassing to hear this. C'est très embarrassant d'entendre. You hear in Tibetan Buddhism all the time, they talk about analytical meditation, don't we? On entend tout le temps que dans le bouddhisme tibétain, il parle de méditation analytique. And often in the Lamrim literature, you'll hear that the second mode of meditation is called analytical meditation. Et souvent dans la littérature du Lamrim, vous allez entendre dire que ce second mode de méditation est appelé méditation Then we analytique. get completely confused. Mais là, on est... Oh, what's analytical meditation? I don't Ça veut know. dire que méditation What's that got to do with insight, vipassana? We get all confused. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vision intérieure, avec vipassana? On est tout confus. Well, the method I have to use to make 1 + 1 = 2 an experience is called thinking it through. Eh bien, la méthode que je dois utiliser pour arriver à comprendre 1 + 1 = 2 et en faire quelque chose que mon expérience, Isn't it? eh ben, on appelle ça So- et y réfléchir. So when we hear about insight Et meditation, donc, quand on entend parler de méditation de vision intérieure, first you've got to do concentration, d'abord il nous faut pratiquer. then you do insight. Ensuite, vous pratiquez. la We vision think it intérieure. means Nous pensons que ça veut dire 1 + 1 is 2, 1 + 1 is 2, 1 + 1 is 2, hoping for the bell to ring 1 + 1 or the = 2, penny to drop, as we say in 1 English. + 1 = 2, et espérant que finalement la cloche sonne. It's completely stupidity. Mais c'est complètement idiot. So what would you do? Qu'est-ce que vous Well, devez I've got my focus. Bon, j'ai obtenu mon focus. Now, this is the point. Et maintenant, c'est le point. What am I going to think through? À quoi vais-je réfléchir? The information my teacher gave me. L'information que mon So I maître have to be m'a donnée. confident I've got the right information. Et donc, il faut que j'ai confiance que c'est les bonnes If informations. I'm going to make a cake, Parce que si je dois faire, if I'm going to experience the inside of the taste si je dois faire of a l'expérience cake, de la vision intérieure I've got to have the right recipe, d'un gâteau, the right theory, il vaut mieux que j'ai la bonne, the right words. la bonne théorie et les bons mots. Because if I forget Parce que si j'oublie and I wrote down 1 + 1 is 3, et ce que j'ai écrit à l'école, c'est 1 + 1 = 3, I'll be there for 100 years trying to work it out. je peux passer 100 ans à essayer de comprendre tout I'll ça. go nuts. Mais je deviendrai fou. If I wrote down 12 eggs instead of 2, Et si j'ai écrit en prenant la recette 12 I'll œufs, never get the cake. j'arriverai jamais à faire le So gâteau. I've got to have the right words first. Donc il me faut d'abord les bons mots. So then I've got everything's in place, got my concentration, the door's closed, I've got my desk, I've got the information. Et ensuite, donc tout est là et j'ai obtenu ma concentration, j'ai sur mon bureau. So now I go to the second mode of meditation Et maintenant je vais pouvoir and I passer proceed to think it through au second mode de méditation. with my focused mind. With my focused mind. À y réfléchir et entièrement avec mon esprit focusé. So depending on my type of mind, Et donc, ça you know, dépend de mon I might type use my little blocks, Et peut-être que je vais utiliser mes petits I blocs, might write it out, mais où j'ai tout écrit. Et but we all know that's the method you use. mais on sait tous que c'est la méthode. And at some point, what will happen? Et à un certain point, qu'est-ce qui va se passer? Oh, I get it.
Ah, je percute. You get an experience of the theory, don't you? Vous avez obtenu l'expérience de la théorie. And the method you used La méthode que vous avez was utilisée, thinking. c'était la So pensée. the method you use to say, they say here, the method you use on the basis of you first getting your concentration Et donc la méthode que vous utilisez, et dont ils disent que vous l'utilisez ici sur la base de d'abord. let's say you take the information from you just heard from your teacher in the class. Et donc ils disent que vous prenez l'information que vous avez entendue pour la première Let's fois. say it's emptiness we're trying to get in. Let's say it's emptiness we're trying to get insight into, Et disons que la vision intérieure qu'on essaie d'obtenir, c'est celle de la vacuité. which is the way it's taught in the sixth perfection, wisdom. C'est effectivement la façon dont c'est enseigné dans le cadre des 6 perfections. But this methodology, Donc cette méthode, the combination of these two la techniques, combinaison de ces deux techniques, can be used to get insight into karma, impermanence, compassion, or any of the other components of Buddha's theories. et peut être utilisée pour obtenir une vision intérieure du karma, de l'impermanence, de la compassion ou de toute autre théorie ou tout autre point enseigné dans la So I've been to my class in the day, Et donc, pendant la journée, je suis allé à mon cours and I've learned that what Buddha teaches is dependent arising, et j'ai appris ce que le Bouddha enseigne sur la production dépendante, which is a bunch of theories qui est un ensemble de théories about how things exist. à propos de la façon dont les choses existent. And the Buddha would say, this is what I have to become familiar with. Et le Bouddha dirait, c'est avec cela que je dois devenir This familier. is, as Lama Yeshe puts it, Et comme le dit Lama Yeshe, this is the king of logics ça c'est la reine des logiques to prove emptiness. pour prouver la vacuité. So then you get your concentration. Donc ensuite, vous obtenez votre You concentration. know, if you're in the monasteries, you'd have memorized it. You wouldn't need to have notes. They memorize everything. Et si vous êtes au monastère, eh bien, vous n'auriez pas besoin d'avoir de notes écrites puisque vous mémorisez. You know, so you'd go home to your little, you know, if you're in the monastery, you'd go home to your little room, Et donc, go back to your room, si vous êtes au monastère, ben, vous rentrez chez vous dans votre petite chambre. you get you get a bit of concentration to the degree that you've accomplished it. Et donc, vous obtenez un peu de concentration, en tout cas le degré que vous avez déjà réussi à accomplir. You might have your notes, or you might be in your mind, the information, Bon, peut-être que vous avez vos notes écrites, ou peut-être que c'est présent dans and it's theoretical. l'esprit, l'information. C'est théorique là pour l'instant. So now when you're ready, you now go to the second mode. Et quand vous êtes prêt, vous passez au second mode. The goal, Le but, like with 1 + 1 is 2, et comme dans l'exemple de 1 plus 1, is to get the taste, et c'est d'en avoir the experience of it. un goût, d'en obtenir l'expérience. Same goal. Même but. What's the method you use to get the goal? Et quelle est la méthode que vous utilisez pour This is obtenir? what they mean by analytical meditation. Ben, c'est ça qu'ils veulent dire par méditation. It's a fancy 14th century term to think about it. C'est un joli terme du XIVe siècle pour dire simplement y penser. But you think about it not like in a random way. We don't even know what it means to think about something. Y réfléchir, mais nous ne réfléchissons pas d'une façon aléatoire ou au hasard, parce que nous Our thinking is usually chaos, you know? Our thinking is usually chaos. Et ici, habituellement, c'est un chaos à But l'intérieur. if it's 1 + 1 is 2, Mais s'il s'agit de 1 plus 1 égale 2, or your musical theory, ou de vos théories sur la musique, or whatever the information is that you're learning at school or in daily life, soit l'information que vous êtes en train d'apprendre à l'école dans votre vie quotidienne. you've got your focus, Donc, vous avez obtenu you go to the second mode, focus, vous passez au second. and with intelligence and clarity, you think it through, don't you? Logically. That's called learning. Et avec intelligence et clarté, eh bien, vous y pensez, vous y réfléchissez, vous l'analysez. C'est And we know, apprendre. we know naturally, Et nous savons que as you keep doing this every day, et que, alors que vous continuez à faire ça, slowly that information becomes experiential. petit à petit, cette information va devenir expérimentale. You're doing no more or less than that here in the 2 modes of meditation. Vous ne faites pas plus ni moins ici dans ces deux modes de méditation. Of course, the level of insight we're talking about Bien sûr, le niveau de vision intérieure and the level of concentration et le niveau de concentration are a billion times more sophisticated, I would suggest, than we think of in normal, ordinary words, you know. sont des milliards de fois plus sophistiqués, ce serait ma suggestion, que ce qu'on pense qu'ils peuvent être dans So, notre monde ordinaire. If the topic you want to get insight into is emptiness, Donc si le sujet duquel vous voulez obtenir la vision intérieure est la... you've got your concentration, Vous avez obtenu votre and concentration, then you go to the second mode. vous passez au second mode. And then we think, well, how do I do analysis of emptiness? What am I supposed to do? How do I think about emptiness? Et ensuite, vous pensez, mais comment suis-je supposé arriver à la vacuité? We get Comment we est-ce get que je puzzled. réfléchis à la vacuité? Again, we think, you know, everything's empty, everything's empty, everything's empty, everything's empty.
Et là, on est intrigué, et puis de nouveau, et on va se dire, ah bon, bah, No. tout est vide, tout est vide, tout est vide. So tout est vide. the conclusion of 1 plus 1, La conclusion de 1 plus 1, the answer is 2. la réponse c'est 2. That's the result, isn't it? C'est le résultat, non? Well, the insight into emptiness, the penny dropping, the experience of it, even a tiny one, La vision intérieure de la vacuité et l'expérience, la pièce qui finalement tombe, is the conclusion. ce n'est qu'une petite expérience, Is the conclusion. c'est la conclusion. Like 2 is the conclusion. De la même manière que 2 This is the conclusion et 1 plus 1, that comes from ben c'est la conclusion thinking about qui vient d'avoir réfléchi dependent arising. à la production dépendante. The king of logics. It's not the only one. There are many other logical arguments you can use that trigger the experience of emptiness. C'est pas la seule, hein. Il y a beaucoup d'autres logiques que vous pouvez utiliser et qui vont déclencher l'expérience. And there's the same method you use to get an experience of karma, impermanence, compassion, all of Buddha's teachings. Et c'est la même chose si vous voulez obtenir une expérience du karma, de l'impermanence, de la compassion, de tous les enseignements bouddhistes. Are we communicating, Pascal? Est-ce qu'on communique, Pascal? Ah oui, oui, parfait. Okay, good. There you go. That's the answer. Okay. So any questions from all that, please? D'autres questions à propos de tout ça, s'il vous plaît? Maha? What does term realization implies? For example, Huh? Sorry, start again, Vitali. what does the term, for example, realization of empty, or not realization of impermanence, or realization of death, something like this? What does it imply? What do you think? Based on what we've discussed, what do you think it means? Qu'est-ce que la I réalisation, think- par exemple la réalisation de l'impermanence ou la réalisation de la mort, qu'est-ce que ça sous-entend, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que tu en penses, toi, Vitali? I think that it's something like moment-to-moment experience of this, Of what? Of impermanence, that, or death, or karma. So it's like moment. Ce serait une compréhension It's- instant après instant de l'impermanence. Well, keep it simple and give an example of knowing that. I mean, keep it simple. You're making it even the way you're saying it's more complicated. Garde les choses simples parce que même la façon dont tu le formules, elle est compliquée. You see it. You see a, I don't know, 100. Actually, I'm confused with the word Listen, hey. realization. So Vitali, I understand what your question is. okay. Je comprends ta question, Vitali. So you got a 100 ruble note. Disons que tu as un billet de 100 roubles. So the first thing is wrong view. Donc, la première chose, c'est la vue erronée. You look at this small piece of paper with a bunch of pictures on it and 100 in the corner, let's say, Et tu regardes ce bout de papier avec des images dessus et le chiffre 100 dans un coin. and you simply don't know what it is, Et simplement, tu ne sais pas ce que c'est. which means you don't know the meaning of it. Yeah? Tu n'en connais pas le sens. You don't know the meaning of it. Tu n'en connais pas le sens. So then someone starts to describe money to you Et quelqu'un commence à te décrire l'argent, ce que and what you can do with it, c'est et ce que tu peux faire avec. and then you'll go, oh, now I understand. Et alors, tu vas te dire, ah, maintenant, je Well, comprends. that's a realization, isn't it? Ça, c'est une réalisation. So you hear about death and impermanence, Donc, tu entends parler d'amour et d'impermanence. but what Buddha's saying is, Mais ce que le at the moment, c'est que your mind has got the deep wrong view, notre esprit a une vue erronée profonde, so deep that we don't even notice we think it, si profonde que nous ne pensons, that I'm permanent. nous ne sommes même pas conscients que nous la pensons. It's like you're seeing the 100 ruble note, but it doesn't touch you. C'est comme et le fait de voir ce billet de 100 roubles, mais que ça ne vous touche pas. You hear that you're going to die, you could die today, Et tu entends dire que tu pourrais mourir and because of the wrong view in our mind, which is the opposite, à cause de la vue erronée dans notre esprit. it's like hearing it through several brick walls. C'est comme You just can't hear si on it. entendait ça à travers plusieurs murs de briques. We don't get the meaning. On n'entend pas, on comprend And then pas. one day, Et un jour, from having thought about it every day, all the words that Buddha says, you think about it, you think it through, you think it through, you think it through, you familiarize your mind with it. tous les mots et de tout ce que nous dit le Bouddha sur le fait d'y réfléchir, And then one day, de familiariser notre you'll esprit get avec. an experience of the truth of it. Un jour, vous obtiendrez l'expérience de la vérité. So it'll be, yes, as you're saying, Donc oui, comme tu dis, it'll be naturally in you now. ce sera naturellement en toi. It's there all the time. C'est là tout le temps. It's assumed. C'est sous-entendu, c'est impliqué. But the real point is, Mais la vraie véritable you'll now know what to do with the 100 c'est rubles. que maintenant, tu Spend sauras it. quoi faire avec les 100 roubles. So here, it's not just theory, Les dépenser. Donc, because you've heard the other teachings of the Buddha. parce que tu as entendu les autres enseignements du Bouddha. Every second, À chaque you wake up in the morning, tu te
You can't believe you're still alive. tu n'en crois pas You'd be amazed by it en vie, t'es complètement... because you realize impermanence. Parce que tu as réalisé... So your entire life changes. Donc toute ta vie change Your behavior changes. et ton comportement change. Everything changes because now you understand. Parce que maintenant tu comprends. That's the deep, but the levels and levels of realization. That's the point. It's not just one. It's not kind of coming from nothing and then to everything. It's gradual. Mais il y a il y a plein de niveaux et différents de réalisation. C'est pas que simplement il y ait le ne rien comprendre et puis finalement réaliser. Non, c'est un processus I mean, graduel. you can play. You can pass your grade 1 music exam, Donc tu peux passer ton examen de première classe de musique. but then you get to grade 27 Mais quand tu arrives à la classe 27 and you play your grade 1 again. et que tu rejoues un morceau, It'll be far more profound, won't it? donc ça sera beaucoup plus profond ton interprétation. It's like that with all these realizations. Et donc c'est ainsi, il en est ainsi avec toutes les You can get an initial understanding of impermanence, tu peux obtenir une compréhension initiale de l'impermanence. and it is that. Et c'est effectivement- When you realize emptiness, Mais quand tu it'll be réalises even more la profound. vérité, eh bien, ta compréhension de So l'impermanence... all the realizations will only be perfected when you finally are Buddha. Et donc, toutes les réalisations seront finalement amenées à la So it's perfection. levels and levels and levels. Finalement devenues un The, Bouddha. the point is, it becomes experiential. Il y en a des niveaux et des niveaux et des niveaux. Et l'idée, c'est que ça... You could even be saying, oh, yes, I've got 100 rubles. Yes, look, I've got 100 rubles. Aren't I lucky? Look, I've got 100 rubles. Et tu peux même être en train de dire, oh, regardez tout, j'ai un billet de 100 roubles. But until you realize that what its point is, which is to spend it and get 100 rubles worth, you haven't realized it yet. Mais tant que tu n'auras pas réalisé quel est son sens, et ce qui est son sens, c'est de pouvoir le dépenser et obtenir quelque chose pour cette valeur de 100 roubles, tu n'auras pas vraiment réalisé. So the realization of impermanence, Donc la véritable réalisation de l'impermanence, your life has changed. et quand tu l'as, ta Everything vie is different. change, tout est différent. You behave differently Tu te comportes différemment. because it's real for you now. Parce que maintenant c'est réel pour vous. And there are levels of these. Et il y en a des niveaux différents. So there's the wisdom that comes from listening. You can get some level of realization from that. Et l'écoute, la sagesse qui vient de l'écoute, eh ben, tu vas obtenir une certaine... You get even a more certain level of realization from thinking it through logically. Mais ensuite, et tu vas avoir une réalisation plus certaine, après y avoir réfléchi, l'avoir contemplé de manière And at the logique. deeper level of your mind in focused meditation, Et puis au niveau plus profond et de ton esprit, quand tu t'es avec le focus que tu obtiens par la becomes méditation experiential. là ça va devenir expérientiel. Does that help? Est-ce que ça Yeah, aide? yeah, thank you. Okay, good. It's gradual. C'est graduel. You know, there's all these there's all these misconceptions about these things that happen in meditation, you Il y know. a toutes ces conceptions erronées sur ces choses qui arrivent en I méditation. remember one fellow, I think he was a Zen practitioner, I can't remember. Un type, je crois que c'était un pratiquant. He was almost in tears one day at a teaching. Et un jour, il était en pleurs aux enseignements. I've been meditating for 25 years, he said. Et il m'a dit, ça fait 25 ans que je médite. And he was waiting, whatever the word they use, I still haven't had that, like, enlightened moment, he said, you know, something like that. I forget the words. Et j'ai oublié les mots exacts, mais il disait quelque chose du style, et ça fait 25 ans que je médite, et je n'ai toujours pas obtenu cet instant d'éveil. Ou ça. And it's like 1 + 1 is 2, 1 + 1 is 2, waiting for the insight to come. It just doesn't work like that. Mais c'est comme de se répéter intérieurement 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, et d'attendre que Okay. la réalisation, la vision intérieure... Okay, ça marche pas. so now let's look at a whole other approach which we know is taught in Tibetan Buddhism, Donc maintenant, regardons une approche complètement différente dont on sait qu'elle est enseignée dans le bouddhisme tibétain. This is Lama Yeshe's book on Mahamudra. Et ça, c'est le livre de la Yeshe sur le Mahamudra. So the classic way we've just presented, is the classic way of which we know in our daily lives of how you learn anything. Ce qu'on vient de présenter, c'est la façon classique dont nous savons dans notre vie quotidienne, How we learn anything. dont nous apprenons quoi que ce soit. We listen, Donc nous, think about it, nous y pensons, practice it, nous le pratiquons, become familiar. et ça, nous devenons familiers. That's just that way we learn everything. Bon, c'est comme ça. Well, that's the method we've just described. C'est la méthode qu'on vient de décrire. Now there's another method, Maintenant, il y a une autre méthode which is way more qui est advanced, beaucoup plus avancée. which already really implies already some incredible practice in the mind, maybe from past life or whatever, but it's one we get all excited about. Et ce qui déjà sous-entend est un niveau assez extraordinaire d'esprit qui probablement veut dire que soit vous l'avez pratiqué dans vos vies passées ou bon, quel que soit l'endroit d'où ça vient. So Lama's is a commentary on this Panchen Lama's text, which is the text that all the Gelugpas use to describe, to teach the Mahamudra technique. Et donc Lama a fait un
commentaire de ce texte du Panchen Lama. First Panchen Lama, utilisé par- Losang Chökyi Gyaltsen, et de, Panchen the 17th century, 18th century, I forget. Au XVIIIe siècle. Et donc, le texte yeah. de tous les Gelugpa So in there he says, pour enseigner le Mahamudra. there are two methods for learning, keeping it simple now. Il dit là, pour regarder les choses simples, One is the one we've just described, une est celle qu'on vient de décrire. meaning you learn about emptiness first, Et donc, ce qui veut dire que d'abord, vous apprenez à propos de la and vacuité, then you meditate on it. et ensuite vous méditez dessus. But there's a second method. Et il y a une deuxième méthode. You go straight to meditation, Vous allez directement à la méditation, and from this you can then experience emptiness. et à partir de ça, vous pouvez faire l'expérience. So, and the Mahamudra is this one. Et le Mahamudra, So it's a bit like this. donc c'est un peu The first method of learning music, la première façon learning to play Bach, c'est de jouer Bach. we know we listen to the very complicated theories. Et donc, nous savons bien qu'il You faut think about it, and then you practice and practice and practice on the piano. et puis vous pratiquez le piano. Then you realize Bach. Et finalement, vous réalisez. This other method is actually like this. Et l'autre- Mahamudra method is like this. et dans le Mahamudra, c'est effectivement comme ça. You go straight to the piano Vous allez directement vous asseoir and you try to get an experience of Bach. et vous essayez d'obtenir une expérience de Bach. Now that seems impossible, doesn't it? Ça semble impossible, non? So you'd have to have a pretty intuitive understanding of music already, would you not think so? Et donc, ne penseriez-vous pas qu'il vous faudrait, pour pouvoir procéder ainsi, And that- avoir une compréhension intuitive développée? And that's the point. So Milarepa was like this. Et c'est ça l'idée. Mais il n'arrive pas été comme So we have to deduce ça. Donc, nous devons en déduire that he came into this life already pretty programmed with some amazing past practice. et qu'il est venu dans cette vie et déjà quasiment programmé pour ça par une So there's lots of stories. vie passée incroyable. You know, there's so many stories you read about these little children who just, like there's one girl I read recently, she's like 6 or 7, and she just hears the music in her ears and she starts writing entire orchestral pieces. Et il y a toutes ces histoires qu'on entend et à propos de petits enfants, comme cette histoire que j'ai lue récemment d'une petite fille, elle a 6 ou 7 ans, elle entend la musique intérieurement et puis elle commence à écrire ses partitions compliquées pour That's the Mahamudra method. l'orchestre. Ça, c'est la méditation. So, of course, in our modern culture, we can't explain that. It's utterly mysterious to us. Dans notre culture moderne, on ne peut pas expliquer cela. C'est complètement mystérieux. But it's easy from the Buddhist perspective. Mais selon l'angle bouddhiste, la perspective She's bouddhiste, clearly c'est done all the hard work in past à lives. comprendre. Et clairement, elle a fait tout le dur travail dans une vie passée ou des vies passées. Can you hear me? Est-ce que vous me suivez? It's not complex. Et c'est pas complexe. So Milarepa was like that. Donc, Milarepa était comme ça. But when we hear it in the modern world, Mais nous, quand on entend ça dans le monde moderne, we don't imply past lives. et on part pas de l'idée qu'il y a des vies passées. And this is the Zen method. Et And this is the Dzogchen method, the Mahamudra method. ça, c'est la méthode Zen, c'est la méthode Dzogchen, c'est la méthode You just sit Vajra. down and concentrate on your mind. Et vous asseyez, vous concentrez sur votre esprit. But let's assume you've not got much familiarity with music from a past life, Mais partons de l'idée que vous n'avez pas beaucoup de familiarité avec la musique. and you get a 7-year-old to write an orchestral piece with, several pieces. It's impossible, isn't it? Et si vous demandez à un enfant de 7 ans de décrire une partition pour orchestre, You got to do the first mode. c'est impossible, non? Listen, Donc, think about it, study, and finally, when you're 20 or 30, you might, write an orchestral piece. choisir le premier mode. Et donc, d'abord, écouter, puis ensuite y penser, y réfléchir, et ensuite pratiquer. So Mahamudra is amazing, Dans 30 ans, vous pourrez finalement écrire une partition pour orchestre. Donc, and we must practice it. et donc, We must practice Mahamudra. donc Mahamudra, on It's doit- good to practice it, c'est bien de le pratiquer, but understand it. mais comprenez-le. So Lama talks about Milarepa, Et c'est ainsi que la Oh, my parole de iPad's not Milarepa. He didn't never study in that life. Et il n'avait jamais étudié dans cette vie-là. So clearly we can deduce he brought it with him. Et donc, clairement, nous pouvons en déduire qu'il avait amené ça. He went off to the mountains, and got realizations. He basically did Mahamudra. Il est parti pour les montagnes et puis pour obtenir des réalisations. He realized the nature of his mind in meditation. Il a réalisé la vacuité d'esprit en méditation. And all the intellectuals would come and debate with him, Et tous les intellectuels venaient débattre avec lui and he knew all the answers. et il connaissait toutes les réponses. One of Lama Zopa Rinpoche's like close friends, I think, disciple, Kandrila, was amazing. She's been here? Yes. Kandrila. Okay, good. Go, say. Donc, une des amis proches de Lama Zopa Rinpoche, je crois disciple,
et qui s'appelle Kandrola. She's never studied in this life either. Elle n'a jamais étudié dans cette vie. She came fully developed as Vajra Yogini, Lama Yeshe said. Et Lama Zopa said. comme le dit Lama Zopa, elle est arrivée dans cette vie complètement développée déjà comme Vajra Yogini. So if we don't understand the bigger picture, Et donc quand on comprend which is the implication of past un lives, tableau plus vaste et qui implique l'existence and much familiarity with the teachings, et une grande familiarité avec les enseignements, then to hear about a 3-year-old or a 7-year-old playing Bach just sounds mystical to us. Or a person like Kandrola or Milarepa just realising it. Oh, well, if they can do it, I can do it too, we'll say. I don't need to study. Oh, yeah, okay. et donc et ensuite et quand on va entendre et parler d'un enfant de 3 ans ou de 6 ans qui est capable d'écrire une partition pour orchestre ou d'entendre parler de Milarepa ou de Kandrola et qui peuvent le réaliser. So Mahamudra, On va dire, ben moi je peux le faire we aussi. must try. Non, Mahamudra. Just sit down, do what he says in the morning, and just observe your thoughts. Et nous, we can, or we- Yeah, of course we can try. Oui, bien sûr que nous pouvons essayer et faire ce qui est dit. Le matin, vous asseyez, vous observez votre But esprit. don't assume there's something magic in doing that Mais ne partez pas de l'a priori qu'il y a quelque chose de that will magique suddenly help you be able to write an orchestral piece at the age of 7. et qui soudainement va vous permettre d'être capable d'écrire une partition pour orchestre No. à l'âge de 7 ans. But we have to start somewhere. We Et can il faut try. bien qu'on commence quelque part. Are we communicating? Est-ce qu'on communique? We mystify this stuff so much. You Parce know? que nous mystifions tant toutes ces choses. So Lama says something very particular. Okay, the unique thing about Mahamudra is the object of meditation is the mind itself. Et la It's not the visualization, it's not the breath, it's not a physical thing, it's the actual thoughts themselves, moment by moment. Et Lama dit que la chose qui est unique avec le Mahamudra, et c'est en fait son objet de méditation. Et que là, eh bien l'objet de méditation, c'est pas la respiration ou autre chose, c'est l'esprit lui-même, les pensées elles-mêmes. So then once the thoughts begin to calm down, and 99% of it won't even happen because we're so berserk, Et une fois que les pensées ont commencé à se calmer, pour 99% d'entre nous, You then- parce que nous sommes si you then experience chaos à l'intérieur, what they call the conventional nature of your mind, à ce moment-là, vous allez faire l'expérience de ce qu'ils appellent la nature conventionnelle de votre which is its clarity, they say. qui est sa clarté. You're now focusing on the clarity of your Et mind. maintenant, vous allez vous focuser sur la clarté de votre esprit. That's already advanced for most of us. Et ça, c'est déjà avancé pour la So then the Mahamudra component comes in. Ensuite, entre la composante... Because you can do that for an eon. Parce que vous pouvez faire ça pendant des And années. this is a misconception about this meditation, Et ça, c'est une conception erronée à propos de cette... that somehow the realization of emptiness comes from just doing that, from watching the clarity of the mind. No. Et la réalisation de la vacuité viendrait seulement de cela, à regarder la clarté de votre esprit. Non. When your mind is relatively calm, which might happen, might not, depends. Quand votre esprit est relativement calme, ce qui Now, as Panchen Lama says, ça dépend. Et ensuite, maintenant, comme le dit Panchen you use a subtle wisdom, a subtle part of your wisdom, a subtle part of your mind, a subtle analytical wisdom, they call it. And the mind, this is implying your mind's quite advanced at this point if you're really doing it properly, okay? Et vous utilisez Meaning very clear, very still. une sagesse analytique subtile, c'est ainsi qu'il l'appelle, et ça implique déjà que vous êtes assez avancé. And then you use this subtle wisdom. Et là, vous utilisez cette It's kind of like he says, like a fish il dit que c'est comme un poisson moving in water without disturbing it. et qui A tiny avance fish. dans l'eau, un petit poisson qui avance dans l'eau sans la faire bouger. And what it's doing is watching Et ce que fait ce poisson, c'est watching for the indication qu'il observe of the neurotic eye, et il regarde, il observe les indications du jeune attempting to identify Il essaye de the l'identifier, neurotic eye. le jeune névrotique. So Lama, so sweetly, he calls this the mindfulness fish. Et donc, Lama est de manière si belle, il appelle cela et le poisson non-oubli. So classically, this is a meditation that combines the two techniques. Et classiquement, c'est la méditation qui va combiner les deux techniques. First one is concentration. Première, concentration. But the object of your Et concentration l'objet de votre concentration, is your mind itself. c'est l'esprit lui-même. When the mind calms Quand down, l'esprit se calme, you then bring up this subtle wisdom, this subtle analytical wisdom ensuite, vous amenez alors cette sagesse analytique that is not disturbing the ocean of your mind, as Lama says, qui ne dérange pas l'océan de votre esprit, comme le dit and Lama, is watching like a hawk. et simplement qui observe For the eye. et
for the eye. Et à travers le jeûne. This is the application of insight. Ça, c'est l'application de la As soon as you start bringing the mindfulness fish into it, that's insight. Et dès que vous commencez à amener le poisson So in mémoire, the various understandings in Tibetan, the various understandings of Tibetan Buddhism, there's many, Lama says, the very misunderstandings about the use of this mindfulness fish, about the use of this subtle wisdom. Et Lama dit que la compréhension erronée la plus courante est la compréhension erronée de la façon dont on utilise ce poisson mémoire ou ce poisson non oublié. Lama Tsongkhapa says that there are many views that you shouldn't use the mindfulness fish. You can't use the analysis because that'll disturb the concentration. Et Lama Tsongkhapa dit qu'il y a beaucoup de vues qui disent que vous ne pouvez pas utiliser ce poisson mémoire ou ce poisson non oubli parce que, et cette sagesse est analytique et subtile parce que ça va déranger la concentration. But Lama Tsongkhapa says this is the essential component, the mindfulness fish moving very subtly. It does not disturb the ocean of the mind. It does not disturb the concentration. Mais Lama Tsongkhapa dit que c'est justement, ce qu'il faut faire, c'est que ce poisson mémoire non oubli, et il ne dérange pas l'océan de l'esprit, il ne dérange pas la concentration. That's the insight component, the vipassana component. Et c'est la composante vipassana, vision intérieure. And he says without using this, Et il dit que sans l'utiliser, it's very difficult. c'est très And difficile. you go bananas. Et vous devenez fou. And you'll never realize emptiness. Et vous ne réaliserez jamais la vacuité. This is Lama Tsongkhapa's approach to Mahamudra. C'est l'approche du Mahamudra de Lama Tsongkhapa. Any questions before lunch? Des questions avant le déjeuner? Right. Between Vipassana and Vajrayana. Oops, I'm not very clear. Okay. In Vajrayana, there's a whole other way of meditating. Et le Vajrayana, c'est une façon complètement différente. The same two modes, Il y a les mêmes deux modes, no difference. pas de différence, là. Concentration Concentration and insight. et vision intérieure. But we'll discuss it later. Mais on en parlera plus tard. And Mahamudra and Vajrayana are two different ways. Yes. Mahamudra, there's two kinds. Ce sont deux façons différentes. The one we've just described Types différents. Un qu'on vient de décrire, is the sutra technique. c'est une technique de sutra. But then in our Gelugpa tradition, Mais dans notre tradition Gelugpa, in order to even hear these teachings of the sutra technique of Mahamudra, et afin ne serait-ce que d'entendre ces enseignements, ces techniques de la tradition sutra, you need to first take a Vajrayana initiation, highest tantra. et il faut d'abord recevoir une initiation du Vajrayana. Yeah, because then you can do the Vajrayana technique of Mahamudra. Parce que alors vous pourrez faire la technique Vajrayana du Mahamudra. And the classic one in certainly the Gelugpas is the technique called Tumo. Et la technique classique, en tout cas dans la tradition Gelugpa. So in each case, the Sutra Tantra, Dans les deux cas, sutra, Mahamudra le is a Mahamudra method est une to méthode get a subtle level of mind, pour nous amener au niveau le plus subtil de l'esprit, so we can get realizations of emptiness. afin que nous puissions obtenir la réalisation. But the tantric, the Vajrayana, are a very different model. Mais les techniques utilisées dans le Vajrayana sont des modèles très différents. Do you understand? Tu comprends? Okay, good. All right. Wait. On a une question un peu similaire de Huguette Guérin qui demande si on peut expliquer les visualisations, si elles jouent un rôle dans le chemin gradué et s'il existe une relation entre l'entraînement à ces visualisations et la réalisation de la production dépendante du vide d'existence en soi et sinon comment progresser là-dedans. It's a question from Huguette Guérin. She's asking about visualizations, if you can explain what they are about and if they play a role on the Lamrim and if there is a relation between training those visualizations, Between? training in those visualizations and realizing dependent arising and emptiness. Yeah, it's the Vajrayana method. Oui, la visualisation, c'est la méthode Vajrayana. And we'll go into more detail after lunch. Et on en parlera plus en détail après le déjeuner. Okay. That's it for now? C'est tout pour maintenant? Okay. D'accord? So you have your discussion. Your discussion's useful? Est-ce que, donc, ayez vos discussions après le déjeuner, est-ce que vos discussions sont utiles? Oui? Non. Oui?
Good. Keep doing it. Donc, bien, continuez à les faire. Try and discuss the two kinds of meditation. Essayez de discuter des deux. See if you can get it clear, Et down to earth, voyez ordinary. et rendre ça clair, terre à terre, ordinaire. So important. C'est si important. Okay.